Mateo, Mateo, Mateo. Mateo, Mateo, Mateo. M-A-T-E-O. M-A-T-E-O. Mateo, 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 Mateo. Mateo, Mateo, Mateo. Mateo. Mateo, 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 Mateo. Mateo. Winter storm warning for the following counties areas: El Paso in north-central Colorado, Teller in north-central Colorado, Pueblo in south-central Colorado, Douglas County in north-central Colorado, and Denver County in northern Colorado. The temperature is down to -70 degrees in Colorado Springs. The world might end. This is a global emergency. Please stand by. A global emergency has been declared by the United Nations and Dakota Cross. Due to the Northern Hemisphere freezing up and the Southern Hemisphere boiling up, anyone hearing this message in the North, prepare for the end. Een wereldwijd noodgeval is verklaard door de Verenigde Naties en Dakota Cross. Vanwege het bevriezen van het noordelijk halfrond en het opkoken van het zuidelijk halfrond, hoort iedereen deze boodschap in het noorden. Bereid je voor op het einde. Attention! The Northern Hemisphere outside of my brother of Thailand, Cuba, and New York State, due to heating has frozen over. Our national anthem. ความสนใจซีกโลกเหนือนอกบราเดอร์ของฉันไทยคิวบาและรัฐนิวยอร์กเนื่องจากความร้อนมีการแช่แข็งมากกว่าเพลงชาติของเรา